era naye n'anenya taata. So let's have a look at the things that the father did for this boy. Katugenda tutwala tutulire wano ebintu taata bye yakolera omwana omulenzi ono. He put the best robe on him. Yaleeta ekyambalo ekikyasinga okuba ekirungi n'akyambaza omulenzi. Do you remember a story where there's a young boy that gets given a robe? Mujjukira olugero omulenzi omuto bwe yaweebwa ekyambalo. Can you remember a story where there's a robe given to a young boy? Yes. Mujjukira olugero olwo omulenzi omuto bwe yaweebwa ekyambalo. Joseph, yeah. Baali bamuyita Yusufu. So Joseph wasn't the firstborn. Yusufu yali akyali mulenzi muto. But his father exalted him into that Yusufu position. yali mwana omulenzi asembayo naye taata we n'amusukkulumya baganda be. Because this robe told everybody, this is my heir. Kubanga ekyambalo kino kye yaweebwa kyali kiraga buli muntu aliwo nti ono omwana ye musika wange. And Joseph's brothers were a little annoyed. Kakati baganda ba Yusufu ekyo kyabatabula kyabanyiiza. What else happened to Joseph? Kati biki ebyatuuka ku Yosefu When he was in Egypt? bwe yali ng'ali mu ggwanga ly'e Misiri? He'd been taken out of prison and Pharaoh had appointed him. He'd been taken from prison. Joseph had been taken out of prison. Yusufu yattibwa mu kkomera. And because he interpreted the dream, Pharaoh appointed him to second in command. Ng'amaze okuvvuunula amakulu g'ekirooto Falaawo n'amukuza okubeera nga y'amuddirira. And in Genesis chapter 41, verse 42, kati mu lubereberye essula ya 40 olunyiriri olwana mu 2. Pharaoh describes what he did. Falaawo annyonnyola kiki kye yakola. He took the signet ring off his hand and put it on Joseph. Yaddira empeta yali ku mukono gwe n'agijjako n'agiteeka ku Yosefu. He clothed him in garments of fine linen. N'amwambaza ekyambalo eky'omuwendo omungi. And he made him ride in his second chariot. Era n'amuwa n'eggaali lye eryokubiri ne yeevugira omwo. And then in verse 34 he says this to Joseph. I am Pharaoh, and without your consent no one shall lift up a hand or foot in all the land of Egypt. N'agamba nze Falaawo era gwe teri muntu yenna asobola kuyimusa mukono gwe gy'oli gwanzinirira. So let's think about that for a minute. Egypt, big country. Katutulire ensi ya Misiri, nsi nene. And Pharaoh put Joseph in command. Kati Falaawo addidde Josefu amutadde mu bukulu. He said, I'm still Pharaoh. I'm the top person here. N'agamba nze Falaawo nze ali waggulu. But you're number 2. Naye gwe anziririra gwe owokubiri. And what you say will determine what happens in this land. Era ky'onooyogeranga ekyo kinaasalawo ekigenda okubeera ku ttaka lino. And that was the power of the signet ring. Ago ge gaali amaanyi n'obuyinza obw'empeta. That this father in the prodigal son story put on that boy. Mu mboozi eno ey'omwana eyazaawa ne taata gye yakwata n'ateeka ku mwana we. Another story. Olugero olulala. A signet ring involved. Can you remember another story where there's a signet ring? Second ring. Signet ring. Ojjukira olugero olulala nga boogera ku mpeta ng'erina amakulu g'empeta. It's in Esther. Olugero lutusanga mu kitabo kya Eseza. Esther chapter 8. Eseza essula ya 8. So there's been the story of Mordecai. Waaliwo olugero lwa Molodekaayi. And Haman. Ne Kamani. Haman was the bad guy. Kamani yali muntu mubi omukyamu. And Mordecai had been appointed instead of Haman at the end of the story. Naye Molodekaayi n'alondebwa okudda mu kifo kya Kamani. And so in Esther chapter 8 verse 2 it reads this. Kakali Esther essula y'omunaana olunnyo olwokubiri lwogera luti. And the king took off his signet ring which he had taken from Haman and gave it to Mordecai. Nti kabaka n'addira empeta gye yali aggye ku Kamani n'agibwa Molodekaayi.
And Esther set Mordecai over the house of Haman. Era Esther n'atwala ebyobugagga byonna ebyali mu mikono gya Kamani. So there had been a decree made by Haman before he died. Waaliwo etteeka eryali lyamala okuyisibwa Kamani nga Kamani tannafa. That on a certain date, everybody in the kingdom was supposed to kill all the Jews. Nti olunaku bwe luti abantu bonna abali mu bwakabaka obwo obwa Akaswero bateekwa okutta Abayudaaya ababulimu. And even though Haman had been defeated, that decree still stood. Newankubadde nga Kamani yali amaze okuwangulwa, amaze okufa, ekiragiro kye yateekawo kyali kikyayimiridde. So Esther once again went in before the king. Kati Eseza n'agenda era mu maaso ga kabaka. Now she couldn't just walk in and talk to the king. Tekyali kyangu nti omuntu yayingiranga buyingizi n'ayogera ne kabaka. She risked her life to go into the king. Yali risiki yennyini eri obulamu bwe era mu mitawaana y'okugenda eri kabaka. And it was only if he put forward his golden scepter that she was allowed to approach and speak to him. Yali nga ateekwa kubaako kyakola alyoka akkirizibwe okusobola okwogera ne kabaka. And that's what he did. Ekyo Esther kye yakola. And so she says to the king, she tells him about the decree that's been written. N'agenda eri kabaka n'ayogera naye n'amunnyonnyola ekiteekateeka kino Kamani kye yali akoze. And what does he respond? It's in verse 8. Kati kabaka kye yaddamu kiri mu lunyiriri olw'omunaana. Tuli mu Eseza essula y'omunaana kati lunyiriri lwa munaana. But you may write as you please regarding the Jews. You may write as you please regarding the Jews in the name of the king. Kola kyonna gwe ky'owulira kye weetaaga nga kikwata ku Bayudaaya. And seal it with the king's ring. Era okisiiringe n'empeta ya kabaka. For what is written in the name of the king and sealed with the king's ring cannot be revoked. Kyonna ekyawandiikibwanga ne kiteebwako siiru ey'empeta ya kabaka kyali tekisobola kumenyegaawo. So in that story in Esther, another decree was written. Kati mu mboozi eno Esther ne bateekawo etteeka eddala. And it was sealed with the king's ring. Ne lisiiringibwako n'empeta ya kabaka. Which meant that at the day appointed, the Jews could defend themselves. Eryali lisazaamu nti olunaku bwe luti Abayudaaya bagenda kuttibwa. So how does that fit into the story that we're talking about here? Kati katukomewo wano mu mboozi mu story gye tubaddemu mu Luka 15. So we have this group of people listening to Jesus. Kati tulaba wano gurupu y'abantu abaali bawuliriza Kristo. And they all understood the illustrations he was given. Era baategeera bulungi ebiragiro byonna Yesu yali agadde. And they all understood which part of the story they represented. Era baategeera bulungi amakulu aga story eno kye gakiikirira. So the Sadducees and Pharisees and religious leaders Kati Abasadukaayo n'Abafalisaayo baali bakulembeze bannaddiini. recognized that they were the elder brother. Baakitegeera nti bo be baali abatwalibwa ng'okuba muganda waabwe omulenzi omukulu. Be bali mu kifaananyi eky'ono omulenzi omukulu. That their job was to reconcile the people back to God. Nti omulimu gw'Abayudaaya guno gwali kutabaganya bantu ne Katonda. In the story of the prodigal, Kati mu lugero luno olw'omwana eyabula, we were all prodigals at one time. kati naffe ffenna twali abaana abaabula. But when we come into the kingdom, when we accept Christ, Kati bwe tujja mu bwakabaka buno ne tukkiriza Kristo, we are no longer prodigals. tuba tetukyali baana abaabula oba abaazaalwa. The father in the story represented God. Kati mu lugero luno taata ono bwe twogerako akiikira Katonda. And our job now is to reconcile the prodigals out there back to God. Kati omulimo gwaffe kwe kutabaganya abantu ba Katonda abaabula ne tubatabaganya ne Katonda.
You see, Jesus was telling the people what the kingdom of God was going to look like.